Bangladesh is advancing at amazing speeds. In all indicators, the development of the country is enviable. In some aspects, Bangladesh is again a role model to the world. Some call the country the new wonder of the world. This unprecedented development of Bangladesh is disturbing for many locals and foreigners who oppose the very independence of the country. There are many international conspiracies to impede the development of Bangladesh. It's unfortunate that some black sheep in Bangladesh have joined hands with those international conspirators. Some such culprits are Zulkairnayer Sayer, Sami, Tasnim Khalil, David Bergman, former Mejor Delwar, journalist Ilyas Hossain, and Dr. Konak Sarwar, among others. These people committed various crimes in Bangladesh before fleeing abroad to escape justice of law. Now they're engaged in a heinous attempt to tarnish the image of Bangladesh by spreading false and fabricated information about the country and its leading figures. This is a series that reveals details about these conspirators who are backed by BNP and Jamaat, who opposed the very independence of Bangladesh and have always conspired against the country. All the Al-JAZEERA's gang of fugitive men. This is the first episode of the series. Sami. Al-JAZEERA has presented him as an informant in the conspiracy against Bangladesh in the name of investigative reporting. But who is this Sami? What is his real identity? Why did Al-JAZEERA choose him? And why did Bergman present just Sami? Do you want to know? Stay tuned. Who is Sami? A man called Sami gave false and dramatic accounts of certain incidents to Al-JAZEERA's so-called investigative journalist, David Bergman, a state spokesman funded by the Qatari government and a supporter of Bangladesh's war criminals. To unearth the real name of this Sami, you have to dig deep, because he owns as many personalities as he owns names. Sometimes he is Samiul Ahmed Khan. At other times he is Zulkairnayer Sayer Khan. And on other occasions he is Tanveer Muhammad Sadat Khan. He also introduces himself as Zulkairnayer Sayer or occasionally Muhammad Tanveer. According to Samir's family sources, Samir's father's name is Lieutenant Colonel Abdul Basit. Within the cantonment area, Samir was known as Samiul Ahmed Khan. Sami was declared unwanted in the cantonment area owing to various misdeeds. When applying for a driving license, Sami changed his name to Zulkairnayer Sayer Khan. In the application form, he gave his deceased father's name as being Colonel Wasit Khan instead of Colonel Abdul Basit. Sami did not stop here. After being caught in a fraud case, Sami introduced himself to the law enforcement agencies as Tanveer Muhammad Sadat Khan. This is the man Al-JAZEERA has presented as an informant, a man who doesn't get his own name right. What kind of a man is Sami? A former classmate says that Sami has been into drugs since childhood. He was greedy about money and accustomed to a chaotic and unrestrained lifestyle. সামি ক্লাস 8-এ কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়। তখন থেকেই এক ছোটখাটো নেশা করা শুরু করেছিল এবং এই নেশার টাকা জোগাড় করতে সে বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল। মানুষকে বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলে বানিয়ে কথা বলে সে সিম্প্যাথি আদায় করত এবং টাকা পয়সা নিত। তবে সেগুলো কখনো ফেরত দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। সামির টাকার জন্য তখন থেকেই এসব ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিল যে আমরা সবসময় তাকে পাগলা সামি বলে ডাকতাম। সে যেসব কাজগুলো করতো সেসব আসলে স্বাভাবিক আচরণ ছিল না এবং এ কারণে আমরা শুনেছিলাম যে সে তখন থেকে কুমিল্লা সিএমএইচে মানসিক রোগের চিকিৎসাও নিত। সামি খুব বদমেজাজিও ছিল, কারণ স্কুলে দেখা যেত যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন কারণে সে মানুষের সাথে হাতাহাতি বা ঝগড়া বিবাদ করত। His father, Colonel Basit, tried hard to rectify the character of the young womanizer. Unable to get his disobedient child back on track, the father, before his death, finally disowned Sami. Asked about Sami's dismissal from home, Sami's stepmother says, কখন এরকম একটা ডিসিশন নেয় এটা বুঝতে পারছেন। আপনার যদি মেরিট থাকেন, সন্তানের বাবা হয়ে থাকেন, আপনি আমার বাবাও সন্তানের বাবা হয়েছেন, আমিও সন্তানের মা হয়েছি, ওটা কোন লেভেলে মানুষ ডিসিশনটা নেয় বুঝতে পারছেন?
And this is what Sami's younger brother has to say about Sami. যে আমার বাবা জীবিত থাকাকালীন সময় সে বাসায় বাইরে অবস্থান করতো, সম্ভবত বাসায় রাতে ফিরতেন না, আর বিভিন্ন রকম দুষ্কর্মমূলক কাজে লিপ্ত থাকতেন, বাবার কথা শুনতেন না, এবং বেশ কয়েকবার সে আর্মি অফিসারের ড্রেস পরে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়েছেন। তো এই সমস্ত কারণে আমার আব্বা অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন। আর যেহেতু উনি একটা সামরিক বাহিনীর মতো জায়গাতে চাকরি করতেন, সেখানে এই ধরনের একটা ঘটনা তার অফিসের জন্য একটা বিব্রতকর ব্যাপার ছিল, যে কারণে একটা পর্যায়ে আমার বাবার এমন একটা সিচুয়েশন আসলো যে ওনার প্রমোশন হোল্ড হয়ে আছে ওনার এই পুত্রের কর্মকাণ্ডের জন্য, যার কারণে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তাকে ত্যায্যপুত্র ঘোষণা করতে। তাই 2002 সালে আমার বাবা আমার বড় ভাইকে ত্যায্যপুত্র ঘোষণা করেন। In 2001, while in the cantonment area, Sami stole a tracksuit acquired from abroad. It belonged to Major Wadud. In July of the year 2000, Sami had stolen ivory from the officers' mess and sold it to Jazeera'S at Newmarket in Chittagong. Army sources say that Sami re-entered the Dhaka cantonment in 2001, introducing himself as a second lieutenant. From the store at the cantonment, he purchased army belts, boots, badges, uniforms, etc. to present himself as a second lieutenant. He then took a taxi cab in uniform and toured various places in Dhaka city, including the cantonment. After touring the Protham Alu office, Rapa Plaza Dhanmondi and the city zoo in uniform, he was caught by the military police near Officers' Mess B while coming to CHM through Jahangir Gate. His father bailed him out on the basis of an oath. In 2002, Sami was banned from the cantonment area in the wake of various fraudulent allegations against him. Sami was caught introducing himself as a RAB member. While purchasing a mobile phone for 990,000 taka from AJ Telecom at Motalib Plaza, Sami introduced himself as Tanveer Muhammad Sadat Khan, a RAB officer with the rank of captain. He then acquired 2 laptops from another computer firm called Price Club on the pretext of quality verification, saying he would buy 10 laptops altogether. RAB was tipped off and Sami was arrested on July 20th, 2006. Sami embezzled money in the name of the company. After being banned from the cantonment, Sami joined an organization called Integrated Security Services Limited in 2003 under the newly acquired name of Muhammad Tanveer, alias Tanveer Muhammad Sadat Khan. In 2006, the company dismissed him for embezzling a client company's money rather than depositing it in the company's bank account and for negligence of duty. In this regard, the Executive Director of Integrated Security Services Limited, retired Major Abul Hasnat, says, Muhammad Tanveer Orfe Sami, Pita, Mito, Lieutenant Colonel Baset Khan, আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করে 2003 সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে। এপ্রিল 2006 চাকরি হতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এই কারণে যে সে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে টাকা উত্তোলন করে আমাদের এখানে জমা দিত না, দ্বিতীয়ত ক্লায়েন্ট ভিজিট করতো না সময় মতো, এবং তৃতীয়ত প্রথম ক্লোজ আপ ইভেন্ট যেটা হয় সেটাতে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে গাফলতি লক্ষ্য করা যায় যার জন্য তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় 2006 সালের এপ্রিল মাসে। Sami's political contacts. After losing his job at Integrated Security Services Limited, Sami got involved with event management at Channel 1, which is owned by Ilyas Al-Mamoun, a close associate of former Bangladesh Prime Minister Begum Khalida Zia's eldest son, Tariq Zia, who is the current vice chairman of the BNP. Tariq Zia is known to be a convicted fugitive. At this time, Sami started his own company called Excel Event Management. By dint of his job at Channel 1, and through his own organization, Sami started supplying women to former Prime Minister Begum Khalida Zia's eldest son and current BNP vice chairman, convicted fugitive Tariq Zia, and also to the owner of the channel, Ilyas Al-Mamoun, all of this in the name of recruiting women. Sami became politically strong in a very short time. On condition of anonymity, one of Sami's ex-girlfriends describes the evil as follows. আমি তখন মিডিয়াতে ক্যারিয়ার শুরু করেছি মাত্র। ছোটখাটো কয়েকটা কাজ করেছি,
তখন মিডিয়ার এক এজেন্টের মাধ্যমে সামির সাথে আমার পরিচয় হয়। তখন সে চ্যানেল ওয়ানে অনুষ্ঠান বিভাগে কাজ করত। আমার সাথে সামির যখন কথা হয় তখন সে চ্যানেল ওয়ানের নাটক ও টিভিসিতে কাজ করার সুযোগ দেবে বলে আমাকে আশ্বাস দেয়। তখন মাঝে মধ্যেই সামির সাথে আমার দেখা হতো, আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখা করতাম। সে সব সময় বলতো সে অবিবাহিত, আর তাই আমাদের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও হয়ে গিয়েছিল। সামি একদিন আমাকে সন্ধ্যার দিকে ফোন দেয়, বলে রাতে দেখা করতে। আমি ওর কথা মতো ঢাকার একটা হোটেলে দেখা করতে যাই। আমি সেখানে যাওয়ার পর সামি আমাকে এক নেতার কাছে যাওয়ার কথা বলে। একথা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি অবাক হয়ে বললাম, সামি, তুমি না আমাকে ভালোবাসো, তুমি এসব কি বলছো? সামি তখন উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করে। পরে আমি কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে আসি। পরে সামি নানাভাবে আমাকে শাসায়। আমি কিছুদিন পরে জানতে পারলাম সামি বিবাহিত। সে আমার মতো অনেক মেয়েকে এমন বিপদে ফেলেছে। সামির ভয়ে আমি মিডিয়ায় কাজ করাও ছেড়ে দেই। Marriage by cheating and dowry money business in Hungary. A proficient womanizer, Sami is a pro at seducing girls. Staging frauds and luring her into falling in love with him, he married the daughter of a brigadier general who has since gone into retirement. আমি বললাম যে কি ব্যাপার, কেমন আছো, ভালো আছো নাকি? তো বললো যে আছি। বললাম মহিলাটা কে? তখন বললো যে আমার নতুন স্ত্রী, জেনারেলের মেয়ে। পরে শুনেছিলাম যে তার প্রথম স্ত্রীও জানতো না যে সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে, আবার দ্বিতীয় স্ত্রীরও কোনো ধারণা ছিল না যে তার প্রথম ঘরে স্ত্রী এবং বাচ্চা আছে। Owing to a series of scams, Sami's life in Bangladesh eventually became risky. After persuading his wife, he took a large sum of money as dowry from his father-in-law. Then Sami fled from Bangladesh, migrating to Hungary. He started a business in Budapest, but failed to change his character. He blew his father-in-law's money in the red zone of the city and in bars. He also kept 3 Jewish girlfriends in Hungary. When the matter became known to his family, there was a family feud. Sami's father-in-law was furious when he learned how his money had been wasted. At a time when Sami needed more money to survive in Hungary, David Bergman and Tasnim Khalil turned up as his saviors. Why did David Bergman and Tasnim Khalil choose Sami? David Bergman, said to be an investigative journalist with the BNP and Jamaat who were planning to turn Bangladesh into a militant state, and Tasnim Khalil as an agent of a foreign intelligence agency with interests in Bangladesh. We're looking for someone with links to the military to carry out a conspiracy against Bangladesh. They chose the eldest son of former Prime Minister Mejor Delwar and current Vice Chairman of BNP, convicted fugitive Tariq Zia, and his close confidant Ilyas al-Mamun as their best choice. Since Sami's father is a former army officer, anything he says against the army would be credible. With this in mind, the agents of BNP Jamaat had $1 million to offer the money-hungry Sami. Hardly surprising then that Bergman and Khalil chose fraudulent Sami as their commentator. Surprisingly, Sami's own identity is not correct, but he again questions the identity of someone else's brothers. And Al-JAZEERA has been spreading this absurd propaganda. The most brutal genocide in the history of the world was the genocide carried out by the barbaric Pakistan Army and its accomplices in this land during the Great Liberation War of 1971. When Bangladesh took the initiative to bring to justice those involved in this heinous war crime, Al-JAZEERA sided with the war criminals. David Bergman wrote a column in support of the genocidal war criminals of the Great Liberation War of Bangladesh. Bergman lost his job at 2 Bangladeshi newspapers for not maintaining the ethics of journalism and following his own agenda instead. It's only natural that those who are enemies of Bangladesh and enemies of humanity, together with their supporters Al-JAZEERA and David Bergman, will fabricate reports in the name of important people and organizations of Bangladesh with falsities, half-truths and fabricated information. That's it for today. In the next episode, we will expose the details from the life of another anti-Bangladesh conspirator. Until then, stay with us.